kerana it happens kan. Alhamdulillah lah, masa saya buat first degree pun saya terimalah 2-3 kali ke rasa Dean List. Tapi Dean List last time when 3.5 dah Dean List kan. Sekarang ni I know that 3.75 rasanya baru Dean List dan ada kawan saya yang tak pernah terima langsung Dean List ni. And Alhamdulillah he is doing well right now, doing something that he passionate about, dan dia ada kepakaran lah kan. Jadi I think it's good to get recognition. However, those who yang tak dapat, don't upset sangat kan. Kita katakan this Dean List ni adalah orang kata top tier lah. Tapi it's not salah, it's not wrong for you to be in the second tier. However, please bear in mind you also need to have a all-rounded ni, bukan akademik saja, but something else jugalah. Because the something else is a additional experience, okay, that you accumulate over time, and people will appreciate it. People tu I'm referring to employer, bakal your employer, or even when you are doing your business. I think this is where the experience kicks in. Satu lagi yang saya tengok semalam, very good input daripada Cik Nik Ikrami dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar. Saya rasa kerjasama yang diberikan baik, okay? Dan lebih penting adalah someone knows Cik Nik Ikrami that related to your field. Dia ni buat travel agent, and he was not from entrepreneurship background. He graduated from University Islam Madinah with a religious related program lah kan. Jadi saya rasa that is how saya rasa kamu sebagai pelajar sarjana muda bahasa Arab, komunikasi bahasa Arab dan dengan keusahawanan ni boleh melihat itu. So opportunity out there, I think is ready to be grabbed right now, or even kalau kamu tak ready untuk grab that opportunity now, then boleh tunggu after graduation kalau nak concentrate untuk belajar dulu. Okay. Nah, so far any concern? Ada soalan? Okay, siapa yang terlepas untuk scan the QR code, nanti saya akan display semula about nanti ujung-ujung kelas ni. Nanti boleh scan your QR code attendance. So pelajar-pelajar semua, saya nak terus kepada lecture hari ini, dan saya mohon semua untuk kalau saya tak ada kelas tu, saya akan letak dalam YouTube link, dan please saya mohon semua untuk ikutilah YouTube link tu dan scan your QR code melalui itu. Having said that, mungkin kamu tengok saya fleksibel lah. For me, learning or teaching and learning at a university level, I think you are definitely an adult learner. Bila adult learner ni kena ada self-discipline dan juga ada sincerity lah, keikhlasan. Definitely boring. Kadang-kadang dengan lecture ni memang boring, tapi that is part and parcel of the process lah. Okay, chapter hari ni kita nak bincang mengenai lining up for sales and marketing strategies. In a way, it's about marketing. About marketing. Marketing ni daripada startup sampai orang kata growth, growth dan ada expansion, marketing ni tetap akan berlaku. Okay. Kalau dalam subjek asas keusahawanan, ada marketing yang dikatakan tailored to the startup firm. Okay. Bila tailored to the startup firm ni, dia punya objektif of marketing tu sedikit berbeza.
Sikit berbeza dari segi apa? Dari segi objektif dia. So, objektif untuk startup ni selalunya untuk make sure that people know you. People know the company, people know the entrepreneur, or even people know about the product. Dia boleh buat semua, tapi kalau dia nak pilih salah satu pun, doesn't matter. Okay, for example, last time, I think everyone knows Tony Fernandez who started the AirAsia. Dia pernah cakap bahawa when I started AirAsia, there's no branding or whatsoever. Even marketing pun, I could not do the full-fledged marketing. So apa yang dia kata, I build up the brand from what I am, what I were lah before kan. Jadi dia kata, sebab tu kalau tengok, memang dia tak tinggal cap merah Asia tu. Even in what we call it official program, sebab cap ni is considered as santai sikit lah. But that's only marketing. So, siapa yang nanti nak jadi usahawan, I think you can emulate, boleh mimic, boleh tiru this strategy whereby you yourself represent the company and the product. Okay. So, however, under context of strategic entrepreneurship, we want to see how marketing can give impact to the operation and also direction of the company or of the organisation. Yang tu yang beza dia lah. Kan kalau dalam asas keusahawanan tu lebih kepada visibility of your business, but in strategy entrepreneurship is more about your reputation. Yang tu saya panggil dia strategic impact of this marketing strategies. Macam mana tu? Ada ni ke? Ada nak tanya ke? Sorry, tadi saya tak catch up ni. Ke salah window tu? Doesn't matter. Okay, fine. Saya punya ni salah. Sorry guys. Saya kena delete ni. My bad. I beg your pardon for that. Saya punya slide ni ada recording. Okay guys. So, ni all in all. Boleh nampak slide saya? Boleh? Sorry. Boleh. Right. Good. Saya yang Boleh. tak nampak sebab saya ni jadi rambut dekat pula dah. Okay. Now, whatever this is benda yang akan berlaku daripada masa ke semasa dan jadi sejak azali sehingga sekarang. Whereby you have environmental scanning, you have strategy formulation and strategy implementation. That is how things work. All in all. So, dalam bab ini kita nak bincang mengenai marketing. So, dia akan terlibatkan strategy formulation and strategy implementation. Okay? Now, dalam kelas ni, dalam bab ini, we want you to understand what is sales strategy. Sales ni jualan. However, how it different than marketing strategy. Okay? Adakah kita buat sale itu marketing? Adakah marketing itu include the sale? It depends lah. Tapi I think you are quite aware that marketing is about people to know you. Okay? And perhaps masa tu ada conversion process berlaku, people will try to exchange value with you. Okay? Contohnya iPhone, Apple lah, I would say Apple, more or less, dia akan make sure that the marketing strategy reflect
value of that product. Kan? Value in terms of what? Banyaklah in terms of dia punya, orang kata, quality, in terms of dia punya exclusiveness, macam-macam lagi lah. So that is how Apple buat. Sebab kalau kita tengok, Apple punya marketing strategy is very exclusive. Very exclusive, whereby the rest of it, more or less, dia targeted to young people, and Apple ni more or less kepada professional lah. Tapi having said that, ada juga yang realize the potential of Apple in other segment as well. Okay, that's this, kita akan tengok nanti. The third one is to identify Porter 5 forces. Porter 5 forces ni, kalau kamu habis degree kat sini, in UMK dan continue elsewhere in your masters, kalau buat management, buat marketing, Porter 5 forces ini adalah satu what we call tool, managerial tool. Managerial tool untuk kita faham apa itu environment. Okay, Porter ni nama orang. Nama Profesor Michael Porter. Kalau tak silap dia ni daripada Harvard Business School. Dan rasa he still around, alive, and dia adalah strategy professor. Okay. Sales strategy. Sales strategy set out detail how entrepreneur will get their product or service in front of people who need it. So the keyword for sale is actually to try to recognize as soon as possible people who really want your product or service. Dia targeted here. Itu sales strategy. Maksudnya dia dah tahu siapa yang nak kita nak beri tumpuan kepada siapa. Okay, so it can be based on business and marketing plan. Okay, kamu saya rasa pernah melalui subjek keusahawanan yang lain, dan ada yang dalam subjek itu belajar mengenai business model canvas, BMC. Dalam BMC ada satu, orang kata, perkara yang disebut sebagai targeted customer ataupun customer. Yang ni very specific that we recognize this is the most likely people who going to buy our product or service. Itu yang dikatakan in front of people who need it. Dalam kurungan saya kata targeted market. Targeted market. Okay. So apa yang kita nak buat? Sebenarnya apabila kita dah ada target, we want to allocate resources. Allocate resources efficiently to drive selling cost down and revenue up. Okay. So maksudnya kat sini adalah bila kita ada targeted group, we know for the fact that they almost 90% will buy our product or service. So kita nak pastikan bila kita buat sales strategy ini, dia akan menurunkan kos jualan. Sebab targeted. Bila dia turunkan kos jualan, maksudnya sekarang ni bila kita turunkan kos jualan, dalam masa yang sama, kita pun nak pastikan sale kita naik. Okay. So bayangkan kos turun, sale naik, maka gross margin yang ada kat tengah ni akan lebih besar. So in a way, sales strategy is about increasing your gross margin. Untung kasar. Untung kasar ni macam mana kita buat? Macam mana kita dapat? Kita dapat melalui revenue ataupun jualan tolak dengan cost of goods sold, iaitu modal untuk kita buat jualan. Ada tak kos-kos lain? Ada. Dia panggil overhead cost, kos tetap. Kos tetap ni bergantunglah kalau kita ada banyak produk, maka kita akan dapat kos tetap yang lebih cekap. Okey. Tapi ada satu soalan yang kita fikir macam must be some challenge that I need to think about when designing this sales strategy. Soalan dia, how to deliver objectives set out in the marketing plan? How have you chosen the segment of your targeted market?
and how you will fund or finance your marketing activity. So kat sini kita tengok macam apa sebenar objektif marketing plan kita. Seperti yang saya kata, kalau kamu boleh, kalau ada masa nanti, Google Apple Objective Marketing Plan, Samsung Objective Marketing Plan. Then you will know sebenarnya dia nak achieve apa. Okay, sebagai contoh, Apple, we know for the fact they are controlling the market. Okay, tapi dia still buat marketing. Dia still buat marketing. What are the objectives? Mesti ada objektif yang sesuai dengan kehendak. Kan? Kalau saya fikir mengenai Apple, they still want to be a market leader. The market leader. Although they are leading, tapi dia nak maintain the status quo. Dia tak nak jatuh nombor 2. Okay, that is how. While the other companies, let's say kita ambil lah smartphone companies ni as our example, you can talk about Oppo, you can talk about Xiaomi, right? Marketing strategi dia lebih kepada climbing up the market share. Dia nak tengok, mungkin dia kata, we won't compete dengan Apple, but we will compete dengan lower liners yang lain. Contohnya kalau Huawei itu ada chance untuk dipotong ataupun tidak. Sebab kita tak guna mengejar yang orang yang dah di hadapan sangat. Kita perlu kejar apa yang lebih dekat pada kita. So that is how we see objective being set out in the marketing plan. Okay, itu yang pertama. The second one is about for you to know the target market. Macam siapa Cik Ni Ikrami sebut semalam kan. Dia kata bila dia buat marketing untuk umrah rasanya. Mula-mula dia kata dia just make sure that orang kenal dia. So dia guna offline marketing kan. Pergi kat masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya. Kemudian bila dia dah rasa operation dia sudah okey, maka dia pun move expand a bit lah. Create the digital engine of his company. Kat situ dia kata duit dah ada sikit, dia mula invest. Dia yang satu yang disebut sebagai zero cost marketing, yang kedua yang ada cost lah. Yang ada cost tu yang disebut sebagai yang dia pergi subscribe the FB ad supaya targeted. Okay, so that is how we see the segment of the target market. However, saya nak bagi tambahan sikit. Although you are doing zero cost marketing, it could be also targeted. Could be targeted as well. Yang ni yang penting. Dan kalau kamu tengok, dia bukanlah zero, tapi more or less targeted juga. Kalau kita tengok ada yang dulu advertisement ataupun yang, you know, people with the logo and all that. Kalau saya ingat dulu, ada kereta yang ada macam arca besar tu, Red Bull punya ni. And dia bawa sekeliling bandar, dia nak tunjuk the existence of that product. And thirdly is about how you will fund or finance the marketing activity. This is very important. Okay, for example, ada yang berpendapat bahawa if you are involved in business and taking loans, you don't spend too much on the marketing yang loan tadi tu, because it meant for production actually. Okay, it meant for production. Kalaulah sama juga macam kita katakan, sebenarnya sales and marketing ni dia must be coming from the profitability ataupun yang disebut sebagai gross margin tadi. Okay, gross margin baru buat marketing. Kalau kita ambil loan, kalau kita take loans or pinjaman untuk buat marketing, I don't think this is appropriate one. Okay? Boleh ke? Boleh. Alright, good. So, apa lagi yang kita kena buat? What are the details of sales strategy?
Okay, yang inilah yang kita tengok. Yang pertama, assess performance environment, evaluate organizational design, kita pergi satu-satu. Yang kedua adalah conduct competitive analysis, develop buyer personnel, develop roadmap and all that. Okay, pertama, we need to realize that environment plays an important role when we do marketing. Environment tu friendly to us or not? That environment, is it receptive to our offering or not? So menilai perkembangan persekitaran dengan melihat kepada beberapa faktor, ekonomi, politik, sosial, dia terhalang sikit. Hang on a second. Undang-undang serta perubahan. Okay. So in a way, ada yang marketing yang kita katakan yang meluas lah kan. Dan ada yang a bit targeted, satu, meluas, targeted, and also controversial. Marketing juga, sales strategy juga, tapi a bit controversial. Contohnya, I would say that mungkin kamu pernah tengok di Facebook ataupun mana-mana di social media, ada yang advertisement tu yang a bit intimidating. Maksudnya, menarik perhatian tapi a bit controversial, kadang-kadang seksis. Kadang-kadang seksis. So that is how we see the performance of environment. Is it economically viable? Is it politically and socially acceptable? Sama juga dengan undang-undang. Maksudnya, sales strategi itu kita menyalahi tak undang-undang dia. Contohnya kalau di Thailand, you don't ever do anything related to the royal or to the king. Tak boleh. Tak boleh sama sekali buat advertisement or even anything related to the king. Definitely kamu akan dihukum lah. Okay. Yang tu yang orang kata dari segi undang-undang lah. Social. Social. For example, value of the society. Ada tak masalah untuk kita buat sales? Kalau tengok, ada juga kontroversial dulu. Di mana produk-produk kesihatan telah telah dipelopori oleh golongan-golongan yang kita rasa ada kontroversi. Jadi yang ni pun kita kena cuba elak. So that is assess performance environment. Yang kedua adalah evaluate organizational design. Okay, lepas kita tengok environment kita, dan kita sesuaikan dengan our organization. Okay, setelah menilai persekitaran, kemudian usahawan perlu melihat kepada organisasi itu sendiri, melihat kemampuan serta sumber yang cukup. Ada ke sumber yang sedia ada? Design organisasi jika nak tambah penambahbaikan. Okay. Yang ni related to how you finance your sales juga. Yang ni evaluate organizational design. Kalau organisasi tu sebagai contoh, if you want to do massive marketing, definitely you need to have a lot of people. Definitely you need to have a lot of people. So you don't want to keep them because you need to pay overhead gaji yang tetap dan sebagainya. So the design is to have a flexible in terms of appointment, in terms of lantikan dia. Apa maksud saya adalah mungkin kita kena lihat flexibility in terms of agent. Agent pun sekarang ni dah banyak sedang tunggu produk ataupun usahawan yang willing to take risk to do this. Third one is to conduct competitive analysis. Okay, what is competitive analysis? Competitive analysis adalah what we call it dire side. Analysis dire side. How strong are we in overcoming the competition? Okay. Sebelum ni, kita tak tengok benda ni sebab kita buat assumption bahawa apabila kita lakukan perniagaan, we are in silo. Okay. We are in silo. Tapi in actual fact, someone around us is doing the same thing. Okay. Bila they are doing the same thing or they have a complementary service or product, then kamu dah masuk in the real world whereby
people will look at your competitiveness. Okay, competitiveness. So that is what we call it competitive analysis. Melihat kepada kemampuan pesaing, produk yang sedia ada dengan pesaing, bagaimana menandingi pesaing melalui SWOT analysis dan melihat kekuatan yang kelemahan dan peluang dan ancaman yang ada. Okay. Strength, weaknesses, opportunity, threats. Dan yang kita tengok di sini adalah develop buyer persona juga, iaitu understand your customer, how they buy and what they buy. It's also called a customer persona, audience persona, marketing persona. All in all is about to know your ideal customer. Okay. Contohnya lah, kan? Saya suka bagi contoh ni, saya tak ingat saya dah bagi belum. Contohnya, kenapa kamu tengok dekat 7-Eleven ataupun stesen pam minyak, dekat kaunter tu ada, Mentos, ada benda-benda macam tu. Okay, in a way, dia nak cakap bahawa sebenarnya adult yang pergi beli dekat 7-Eleven, dekat pump station tu, jarang pun beli something kat situ untuk dia. Tapi bila pergi sana, contohnya macam saya ada anak yang masih bersekolah, dan kita akan anak ada kat rumah, okay, mungkinlah boleh bagi beli Mentos dan benda-benda macam ni untuk just inilah beli untuk gembirakan mereka. So that is we see the buyer persona. Okay. Dia ada dua term untuk kita faham mengenai buyer persona ni. Satu adalah consumer, pengguna. Satu lagi adalah customer. Okay, kalau kita tengok Mentos tu, sweet Mentos tu, consumer dia adalah anak-anak ni lah. Kalau kamu yang besar panjang ni pun masih ni beli, tak ada masalah. Tapi customer dia adalah ibu bapa yang membayar dia. So, customer will enjoy the benefit. Customer will exchange value with the companies, or with the business. I beg your pardon. Third is to have a developed roadmap, change management plan, sequencing of improvement initiative. Ini pun penting. Lebih kepada how you define your company strategy. Sometimes it relates to the process of improvement. Then also how you organize the idea around anything that you receive. So this is best practice in, not the best, but I think the appropriate one. Practices in sales strategy. First, you need to ensure active and visible. Ini saya katakan, branding of that business must be tied up to the top people. Contohnya kalau kamu usahawan PMKS, make sure that people know you. This is very important. Second, link whatever practices to the sales strategy to the business and venture strategy. Plan and execute. Plan and execute robust communication and continually refresh strategy as needed. Refresh, that means keep on changing, keep on improving. Ini mungkin a bit confusing, but this is where you need to do. Okay, so that's why kalau tengok dalam company yang buat sales ni, dia akan tukar-tukar selalu strategi dia, or they will maintain the same people but with a different approach. Thinking about business in terms of customer need and satisfaction. This is what is marketing. You need to put yourself in the customer's shoes. Yang ni orang kata the ideal way lah of doing it. Buat tak buat, saya pun tak boleh nak bagi jaminan. You may have a very good product or service, but unless people know about it. Okay, memang ada produk yang memang hebat, memang ni, tapi people don't know it. Especially yang cottage industry desa. Industri desa yang related to the environment, related to the heritage. Macam kawan-kawan macam kamu di Bacok, ada kawan-kawan FTKW, mungkin boleh tanya, memang ada certain
lecturers tu dah boleh produce a good product, tapi dia tak berjaya buat marketing lah. Now, ini lama mengenai marketing strategies ni. Yang ni orang kata the basic understanding of strategy 4Ps lah. 4Ps. Yang pertama kita tengok situ promotion, sales promotion, advertising, public relation is part promotion and also direct marketing. Yang ni kalau tengok dulu, kalau siapa ingat masa kecil, you go to any department store, kalau dulu kat PT sini ada lagi, Pantai Timur sini ada lagi, iaitu dipanggil sales agent. Promoter, I beg your pardon, promoter. Yang tu dia panggil direct marketing. Sometimes orang kita nak beli benda lain, brand lain, dia promote, kita dapat disuruh beli brand lain. So kita terbeli brand lain. Tak apalah. Yang kedua adalah produk, features, quality, branding, packaging, services and warranties. Ni yang karakteristik yang perlu ada produk that alluring people to buy it. What are the features that very useful to the customers? You must maintain the quality. Ada yang less quality dan I think people forget about it eventually. Okay. Fourth is the price. Itu pricing strategy. Price strategy and pricing. Price strategy ni sebenarnya kita nak tengok segmen mana. Contohnya dulu memang ada kalau dekat UK, if I'm not mistaken, certain area harga dia mahal sikit untuk barang keperluan. Apatah lagi kalau dia available in a different store. Contohnya kalau in Malaysia, in Kota Baru here, ada significant ataupun different between kedai di Lotus, was Tesco dengan Ion Supermarket. Beza sikit. Barang yang sama. Pricing allowances, that means we are referring to those who are involved in marketing, how we award them. Okay, payment terms. Payment terms ni lah, dari segi yang marketing mix ni, 4Ps ni, daripada price dan payment term ni dah wujud satu perniagaan yang baru. Iaitu perniagaan yang disebut sebagai kredit. Kredit business. Kredit ni orang faham mengenai pinjaman. Pinjaman daripada pihak bank ataupun sebagainya. Tapi sekarang ni dah ada price, payment terms ni, iaitu atomi. Atomi, kita boleh bayar 3 kali bayar if I'm not mistaken. Even tudung pun katanya dah atomi dah masuk. So this is very interesting. Last but not least, the next P adalah place, market coverage, assortment, location, inventory and also transportation. Ini biasalah. So far ada soalan? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia cerdas. Pandailah. Okeylah. Hang on a second, saya nak sip water sekejap. Kita sambung. So product, ini biasalah produk kamu biasa yang tangible and everything. Product differentiation is concerned with the bending of the demand that will to the will of the supply.
Differentiation concern with the bending demand. Bending demand maksudnya demand yang tak stable lah. Dan dia juga bergantung pada supply. So that is product. Definitely you are playing with siapa yang uruskan produk, you are playing with the production of the product and also the reception of that product. Iaitu dinamakan demand. It is an attempt to shift or change the slope of the demand curve for market offering and individual supplier. So, produk ni sebenarnya adalah kita dealing with how efficient is our supplier. Satu. Yang kedua, how receptive ataupun how sensitive is our customer ataupun consumer. Itu produk ataupun services lah. Okay. So, dia amat bergantung kepada variety, quality, design, features, brand name and service. Ataupun dipanggil sebagai after sale service ataupun warranty. Memang kita bergantung pada tu. I would say, kalau kita tengok produk ni, motor vehicle, especially cars, yang ni yang dia mainkan, they are playing with this argument very, very effectively. Okay, about the design, the quality, features, branding, and after sales service. That's why you can see the marketing of certain product ataupun certain brand, dia kata free warranty 5 years, kan? Ataupun unlimited, banyak benda lah. So good design and dan sebagainya. So price and product component to be most important. So according to Kellerman, Gordon and Hekmat 1995, we see that pricing of the product is very important. Important in terms of what? Banyak benda dan salah satunya adalah quality. Okay, product ataupun services. Services not that much lah, I would say. Sebab services contohnya, kalau services courier, dulu orang kata, okay, saya experience JNT dengan pos laju. Definitely JNT cheaper. Cheaper 2-3 ringgit rasanya kan, untuk the same per dimension of surat ataupun parcel. I think JNT much cheaper. So in a way, last time people say that if you are cheap, you are not good. Yang tu slightly different than service. But if the product, memang ada dah argument itu. Ada dah argument itu. Not ada but maintain that argument. Place. Ini place ni. Sekejap Represent the location where product can be purchased, definitely often referred as a distribution channel, the ease to buy product and find information about the product. So all in all, place is where you create a platform for you to interact. Tu je sebenarnya place ni. That's why people say that no longer need a physical, but rather than digital location. Yang ni digital location disebut sebagai that you need to conduct a digital tracer ataupun tapak digital. So that means you Google lah. When you Google ataupun kita search, mana-mana we can easily find you. And people don't, ada certain memang tak concern pun about the physical existence of the product, physical existence of the company, whereby they have been dependent on a digital platform. But if you are more or less related to a place, a physical place, definitely the layout of that place must be good. Must be good. Okay, reason for diversifying in specific market. Variation in the production equipment and method or used by different manufacturer of product. Yang ni orang kata place penting kerana some people use a different technique to produce. Yang kedua adalah specialized or superior resources enjoyed by favorable situated manufacturer. So you want to make sure that you also have the access to that resources.
Saya pun tak boleh nak cakap what kind of resources, but it is so equal progress about the competition in the design, development and improvement of product. Definitely. So the features of ataupun the layout of that place give some sort of confidence and also create ambience to the customer. Kalau kamu tengok sekarang coffee shop, coffee store, lebih dipanggil apa? OOTD saya pun tak ingat apa benda, tapi worth for you to snap photos, to do selfie and people share at dia punya ni dekat social media and all that. People want to see. Orang Kelantan kata nak ke suasana, something like that. Okay. So the inability of manufacturer in some industry to eliminate even through the application of quality technique and variation in produce estimate the nature of the market demand with the reference to such a matters as a price sensitivity. So place pun akan reflect this one. Okay. Some people say that it's better for us not to be in the shopping mall because people see this is might be a bit pricey. Tapi surprisingly yang saya perasan saya pun ada pergi kopitiam, not my favourite tapi saya selalu pergi Hayaki. Dan Hayaki yang saya pergi adalah Hayaki dekat Aeon Mall. Tak tahu kenapa, price pun tak beza, tapi I like to go there. I don't know, maybe ni kan, dia ambience tu beza sikit. Okay, so promotion activity involved to communicate, persuade the targeted market to buy company's product or service. Advertising, public relation, ini biasalah. Promotion is where you want to accelerate customer experience in choosing. Itu maksudnya promotion. You want to accelerate. Kita nak dia, sebab promotion ni akan meningkatkan kesedaran, awareness or even intention of someone getting close to you. Tapi dia tak buat ni, dia tak buat sale lagi tapi dia more or less kepada promotion saja. Price, the amount of customer pays for the product definitely determined by the market share, competition, material and cost and all that. So whatever it is, pricing ada yang berdasarkan cost base. Cost base maksudnya dia kira all the production cost, then you will need to extract that to get a cost per unit. Okay, bila dapat cost per unit, dan kita markup dia. Okay, so that is how we see. Yang itu dia dinamakan competitive ataupun cost based pricing. Ada yang berdasarkan competition. Contohnya dia kata competitor dia jual this price and they would like to reduce it because it's a part of marketing penetration, market penetration, tapi dia at the end of the day dia mesti kembali kepada cost based pricing juga. Sebab yang ni yang menentukan margin kita. Yang menentukan margin kita. Inilah boleh tengok lagi ni, yang ni 7 piece ni tadi 4 piece. Sekarang ni kalau nak enhance your understanding, you can see adanya proses, ada physical evidence and ada people additional tu daripada 4 piece yang ada product, place, promotion and price, kita add another 3 people, process and evidence. Okay, saya nak emphasize on people because I think people is very 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 important because they akan promote our business or even pull us down. Okay, people, employee. How the service rendered to the customer by the employees and all that. Itu yang penting. Okay, yang ni kita pergi mengenai external factor yang disebut sebagai Porter 5 forces tadi. Just sebelum tu, I just want to check, okay ke? Okay tak okay? Okay. Okay, Doktor. Okay, fine. Ada soalan tu, siapa yang raise up the hand tu? Zakwan. Tak ada, dah tutup. Yes, I have a question. Yes. So, kalau kan saya tadi cerita pasal about the price range kan, how entrepreneur
keep dia punya price range untuk keep dia punya industri move kan. So saya nak tanya pendapat saya about kalau macam kita orang nak tanya how about macam entrepreneur nak jaga price range untuk assignment kita orang tu, adakah just hanya base cost sahaja ataupun secara total? Faham maksud saya? Faham. Ha. Okay. The basic is cost. Yang tu tak boleh lari sebab bila kita buat pricing berdasarkan cost, kita tahu margin kita. Okay. Tapi kalau dia berdasarkan cost sahaja, kamu ataupun syarikat itu tidak boleh mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Okay. Sebagai contoh, saya again Apple. Kalau Apple hanya berdasarkan cost, you know for the fact the price of that iPhone and everything, dia equivalent to other products. However, dia ambil benda yang lain juga. Dia kata kita nak possess the quality of that product, jadi kita kena increase berapa persen lah kan untuk ni. Yang kedua adalah cost dari segi marketing yang disebut sebagai reputation cost. Itu pun kena ambil kira. So all in all, yang 4 P's tadi itu ataupun 7 P's itu perlu diambil kira. Contohnya, you think that your people serve the customer very well. Jadi, dia ada value kat situ. Jadi, setiap value itu boleh dianggap sebagai add up to the price. Okay? So, the basic understanding is the cost, tapi kena ada strategi yang lain juga. Because bear in mind, people kalau letak based on cost, dia akan margin let's say 20 to 30%, menyebabkan harga itu lebih murah. Sebagai consumer, kita nak lah. Tapi sebagai market leader, dia tak nak benda tu. Okay, so kamu kena tengok dalam assignment itu, contohnya dia kata kita ni untuk survive. Kita untuk survive, better jangan buat benda lain lah. Make sure that you know the cost, then you just mark up for your profit margin. Okay. Right, kita sambung sikit. Sikit je lagi, saya definitely will stop at 10. Because ini sebab you work hard untuk semalam. So kita buat one hour class je. So this Porter 5 forces, yang ni kita nanti saya okay, this is understanding of Porter 5 forces. Dia ada 5 perkara yang mempengaruhi how attractive is the industry. Yang pertama adalah existing competitors. Ada tak? Yang kedua adalah bargaining power of buyers. Okay, bargaining power of buyers ni, buyer ni ada pilihan ke tak? Sensitif tak ke price? Buyers are not willing to spend much, buyer can compare different alternative. Jadi, kalau buyer tu dia memang sensitif, price sensitif, dia akan menyebabkan industri itu tidak menarik. Kan? Naik harga sikit je, dia tak nak. Dulu orang ambil argument ini untuk menstabilkan harga ayam. Dia kata customer kena look for pilihan. The government lah. Eventually, tengok-tengok dalam market tak ada pilihan. Jadi dia tak boleh pakai argument itu. Yang kedua adalah threat of new entrants. Threat of new entrants ni terkait dengan apa? Terkait dengan switching cost. Okay, switching cost ni contohnya saya nak switch daripada satu brand kepada brand yang lain. Ada tak kos tambahan bagi saya? Kalau tak ada, threat of new entrant begitu rendah. Tinggi. Maksudnya, everyone can join the market to offer almost the same product ataupun services. Yang ini yang dibuat oleh kerajaan untuk mendinamikkan industri telco. That's why you can see at the moment, taklah banyak sangat, tapi kalau tengok for the 5 tahun dulu, banyak company yang masuk. Sebab switching cost dah rendah. Kamu nak tukar daripada Maxis kepada Celcom pun boleh, tak ada masalah. Macam saya, hari tu saya pakai Celcom. Lepas tu saya rasa macam, alah, saya tukar kepada Maxis. Just clear up whatever I due, my bill due.
dan boleh switch je, tak ada masalah. Dulu kena ada service fee lah and everything. Jadi track of new entrance ni yang digunakan. Not much experience is needed, low entry barrier, low R&D expense and low customer loyalty and increased bargaining power. Yang tu dari segi new entrance. Kemudian bargaining power of supplier. The whole industry relies on one or two supplier, there is a low competition. So supplier ini sebenarnya akan menentukan your sustainability and survivability of the business. Very good lah. Very good understanding bahawa supplier ni yang akan memainkan peranan. Ini penting. If that industry, contohnya dulu Tony Fernandez pernah kata, because of bargaining power of supplier ni very high in Malaysia, low cost carrier ni susah nak survive. Sebagai contoh dia kata, Malaysia airport di Malaysia dikuasai oleh satu company saja, itu Malaysia Airport. Senai Johor lah satu company yang diswastakan. Whereas dia kata in overseas, especially in the UK, I think some airport dia dah ada independent punya operator. Bila independent operator, dia akan memberi low bargaining power of supplier lah. Jadi operator airline ni sukalah. Contohnya dia kata kalau contohnya aircraft to landing kat Kota Baru ni, compared to contohnya ada satu airport dekat Machang ataupun di Bacok lah katakan. Jadi airport Kota Baru, airport Machang ni akan bagi low landing fees. Jadi dia ada bargaining power. But in airline industry dia kata bargaining power of supplier ni very high. Menyebabkan dia rasa terancam. Okay? Sama juga macam kalau kamu terlibat dalam perniagaan F&B, bargaining power of supplier ni very high. Maksudnya supplier akan tentukan segala-galanya kan. Sebab kita ada sedikit saja supplier, for example. Threat of substitute. Threat of substitute ni kalau customer ni dia sama macam bargaining power of buyer. Threat of substitute merujuk kepada produk ataupun services itu. Boleh tak ada alternatif dia? Alternatif kepada nasi. Kalau yang tak ada, mungkin ada benda-benda lain yang boleh tukar ganti. Next adalah rivalry among existing competitors yang saya dah explain tadi. Inilah yang boleh tengok in a way apa yang saya maksudkan sama macam ni tadi. Tapi dia lebih detail. Kalau kita boleh ambil threat of new entrance, contohnya barrier to entry, economy of scale. Okay. In terms of economy of scale ini adalah salah satu elemen yang di mana akan menyebabkan kita ni nak masuk dalam perniagaan itu ataupun tidak. Okey, macam contoh ni Cik Nik Ikrami semalam. Dia kata dia ni startup. Baru start. You just imagine, mungkin kita tak nak tanya dia lah semalam. Masa Cik Ikrami start tu, mungkin dah ada operator lain yang dah biasa deal dengan hotel di Mekah dan Madinah. Dia dah ada skill lah. Tapi dia kata mungkin dia go for marketing lah. Marketing, nak pastikan dia berjaya mengurangkan barriers to entry tadi. Iaitu threat of new entrance. Okay. Bargaining power of buyer, kita refers to number of customers, size of each customer order and difference between competitors. So, bargaining power of buyers, yang saya kata, buyer ni senang tak dipengaruhi untuk menukar selera mereka. Okay. Yang the rest tu kamu boleh tengok. Okay. So, I think that's all. Oh, dah 10 o'clock pun. I think that's all for today. While we ada soalan tak? Okay. Kalau tak ada soalan guys, thank you for being here. Dan